The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to the physics class. Today, let's begin with our 6th chapter, that is work, energy and power. So the terms work, energy and power are frequently used in everyday language. See, for example, somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have large stamina or energy. So energy is thus the capacity to do work. In physics too, this energy is related to work. Now the term power, which is used in everyday life with different shades of meaning. Anyway, the purpose or the aim of this chapter is to develop an understanding of these three terms, that is work, energy as well as power. So let's begin with the chapter. Before that, let's get into the concept of scalar product of two vectors. So listen carefully. Let's begin with the scalar product of two vectors. Yes, scalar product. So listen children, we have learned about vectors in chapter 4. Quantities having both the magnitude and direction are known as vectors. For example, acceleration, velocity, displacement, force, etc. Right? Also, we have learned how vectors can be added or subtracted. Here we are going to discuss the scalar product of two vectors. Now listen children, suppose A and B are two vectors. A and B are two vectors. Okay, here we are going to define the scalar product of these two vectors. So as per the definition, the scalar product of these two vectors, that is represented as A dot B. This will read as A dot B. Okay, and as per the definition, this A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta, where theta is the angle between the vectors A and B. So listen children, the scalar product of two vectors, that is A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta, where this term, that is modulus of A, is the magnitude of vector A and modulus of B, that is the magnitude of vector B. And this scalar product, okay, we know that A and B are two vectors, clear? But the scalar product of these two vectors, that is AB cos theta, it is a scalar. Okay, ഇവിടെ എയും ബിയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? സ്കെയിലാർ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട്, സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു സ്കെയിലാർ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now listen children, this A dot B is equal to AB cos theta. Also this is equal to, since this is a scalar, this is equal to BA cos theta. BA cos theta. Okay, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ AB cos theta എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ BA cos theta എന്നുള്ള രീതിക്കും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. So listen children, if A dot B is equal to AB cos theta, then what about BA cos theta? Yes, that is equal to B dot A.
right? So from this we can conclude that A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. That means the scalar product or dot product obeys commutative law. Okay, the scalar product or dot product obeys commutative law. Now listen children, this scalar product also obeys distributive law. That is A dot B plus C, where A, B, C are the three vectors. So A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Clear? So the scalar product also obeys distributive law. Now the third one, A dot lambda into B, where lambda is a scalar. Okay. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലാർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടൈംസ് എ ഡോട്ട് ബി. ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സം ലോസ് related to or associated with the scalar product or dot product. So hope you understood these laws. So listen children, now we got an idea about scalar product or dot product. So A dot B is equal to AB cos theta, or we can write like this, A dot B equal to AB cos theta, where A and B are the two vectors and theta is the angle between the vectors A and B. Now what is the physical significance of this scalar product? What is it actually? This A dot B is equal to AB cos theta, right? So what is it actually? So listen children, geometrically this B cos theta, right? This B cos theta is the projection of B onto A. So B cos theta, listen children, A യുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന B എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ B cos theta എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so A എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന B യുടെ പ്രൊജക്ഷൻ, that is A dot B. B cos theta is the projection of the vector B onto A. Okay, so A dot B is equal to AB cos theta എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A യുടെ ഡയറക്ഷനിൽ B എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരികയാണ്. Clear? Now listen children, ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സോ ഫോർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് I, J, K, okay, 3-dimensional വേൾഡിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് I, J, K എന്ന് പറയുന്നത്, where I is the unit vector along x direction, J is the unit vector along y direction and K is the unit vector along z direction. Now listen children, what about the scalar product of the vectors I and I, that is I dot I. So what about the scalar product of the unit vectors I? So I dot I, that is equal to, as per the definition, A dot B is equal to AB cos theta, right? So I dot I is equal to I cos theta. I is the unit vector along x direction. Again, I is the unit vector along x direction. Theta is the angle between I and I. So what about the angle between I and I? Since these two vectors are along the same direction or parallel to each other, the angle theta is equal to 0, right? So what about cos 0? Cos 0 equal to 1. Okay, so what is I dot I? That is I into 1. And already we know that the magnitude of unit vector, that is equal to 1. That's why it is known as unit vectors. Okay, so the answer will be 1. So I dot I is equal to 1. Similarly, what about J dot J? J dot J means the unit vector along y direction. Here also the angle between the vectors J and J, that is 0 degree. So cos 0 equal to 1. So the answer will be 1. Okay. And what about K dot K? That is also 1. Now what about I dot J? The scalar product of the two unit vectors I cap and J cap. I dot J. So listen children, this is equal to I cap into J cap into cos theta. And in this case, this I and J are mutually perpendicular. That means what about the angle between these two unit vectors? That is 90 degrees. So theta equal to 90 degree.
So what about cos 90? Cos 90 equal to 0. Okay, so we can substitute this value here. So the answer will be I into j into cos 90 is 0. So the answer will be 0. Okay, so the scalar product does not exist. Similarly, the scalar product of unit vectors j dot k. J dot k is equal to j and k are unit vectors perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. So what about the angle between these two vectors? Again, it is 90 degrees. So cos 90 is 0. So j dot k, that is also 0. And what about k dot I? K dot I. Again, it is 0. Why? Because k and I are mutually perpendicular. So what about the scalar product of unit vectors? Yes, same unit vectors ആണ് scalar product എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ answer will be 1. Scalar product എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the answer will be 0 or the scalar product which won't exist. Clear? So that's all about the scalar product of unit vectors. Now listen children, a dot b എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So we know that a dot b is equal to ab cos theta. Okay, AB cos theta. Now listen children, suppose the vector A is equal to AX I cap plus AY j cap plus AZ k cap. So A is a vector in three-dimensional world. So it is equal to X I cap plus AY j cap plus AZ k cap. Similarly, the vector B is equal to BX I cap plus BY j cap plus BZ k cap. By definition, A dot B is equal to AB cos theta. പക്ഷെ mathematically നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? So listen carefully. A dot B, that is equal to, what is A? Substitute for A. That is AX I cap plus AY j cap plus AZ k cap. Dot, what is B? B is equal to BX I cap plus BY j cap plus BZ k cap. Now we have to find out A dot B. So listen children, A dot B. The multiplication ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? AX നെ BX കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? പിന്നെ AX നെ BY കൊണ്ട്, AX നെ BZ കൊണ്ട്, റൈറ്റ്? അതേപോലെ AY നെ BX കൊണ്ട്, AY നെ BY കൊണ്ട്, then AY നെ BZ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതേപോലെ AZ നെയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടറിന്റെ ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. Okay, and listen children here. What about A dot B? Yes, AX I cap dot BX I cap. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് AX BX എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? I dot I. But we know that I dot I, that is equal to 1. അല്ലെ? I dot I 1 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ AX I cap dot BX I cap ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, AX I cap dot BX I cap ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? AX BX into I cap dot I cap എന്ന് എഴുതാം. And what is I cap dot I cap? That is 1. So the answer will be AX BX. So the first term will be AX BX. Now what about the second term? Second term AX I cap നെ BY j cap കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. So listen children, AX I cap നെ BY j cap കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. So the answer will be AX BY into I dot j. Right? And what is I dot j? Yes, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു I dot j is equal to 0. So here the answer will be 0. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ AX I cap BY j cap എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 0 ആയി പോകും. അഗൈൻ AX I cap BZ k cap എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം I dot j എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി പോകും. റൈറ്റ്? അതേപോലെ AY j cap നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ AY j cap dot BX I cap എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം I dot j എന്നുള്ള ടേം 0 ആയി പോകുന്നതാണ്. ഇനി AY j cap dot BY j cap, അപ്പൊ j cap എന്ന് പറയുന്നത് j cap dot j cap വരും, അത് 1 ആയിരിക്കും. So that term exists. So the second term is AY BY. So first term AX BX, second term AY BY, and similarly third term will be AZ BZ.
ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സെയിം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന പെയറുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ സെഡ് ബി സെഡ് ഈ പെയറുകൾ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ എ ഡോട്ട് ബി is equal to, പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ ഡോട്ട് ബി is equal to എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ സെഡ് ബി സെഡ്, where a x and b x are the x components of the vectors a and b, a y b y components of a and b, and a z b z components of a. Clear? So listen children, a dot b ne ax bx plus ay by plus az bz എന്ന് എഴുതി. അതേപോലെ what about a dot a? a dot a ആണെങ്കിൽ, അതായത് b യുടെ പകരം a എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? This will be ax into, instead of bx again this will be ax. So ax plus ay plus az az, or we can write ax into ax, that is ax square plus ay square plus az square. Okay, and this is equal to, actually this is the square of the magnitude of the vector a. So this is equal to mod a square. So in order to find out modulus of a, we have to take the square root of this term, that is root of ax square plus ay square plus az square. Okay, so modulus of the vector a is equal to root of ax square plus ay square plus az square, and similarly modulus of the vector b, that is equal to root of bx square plus by square plus bz square. The scalar product of two vectors a and b, a dot b is equal to modulus of a into modulus of b into cos theta. From this, what about cos theta? Cos theta is equal to a dot b divided by modulus of a into modulus of b. Okay, now if we want to find out the angle theta, then what about theta? This theta is equal to cos inverse a dot b divided by a into b. Okay, so in this way we can calculate the angle between the vectors a and b. ഈ cos inverse എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇതിനൊരു കീ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കീയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so a dot b is equal to ab cos theta, and suppose this angle theta is equal to 90 degree. അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, അവർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ what about theta? Theta will be 90 degree, so cos 90 will be 0, and in this case the scalar product which won't exist, that is a dot b equal to 0. Okay, so a dot b is equal to 0 if a and b are mutually perpendicular. Yes, എയും ബിയും രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. a dot b will be equal to 0. So hope you understood this concept. Now listen children, to better understand the concept of scalar product, let's do this problem. So find the angle between the force F. We know that force is a vector, so F is equal to 3i plus 4j minus 5k unit, and the displacement d, that is also a vector which is equal to 5i plus 4j plus 3k unit. Also find the projection of F on d. So listen children, first of all we have to find out the angle between the two vectors F and d. Okay, force and the displacement are the two vectors, so we have to find out the angle between these two vectors, and the next thing is that we have to find out the projection of F on d. Okay, so what about the formula for calculating the angle between force and displacement? As per the definition of scalar product, a dot b is equal to ab cos theta, or modulus of a into modulus of b into cos theta. So similarly f dot d, that is equal to f d cos theta. Okay, and here we have to find out the angle theta. So before that, cos theta is equal to f dot d divided by modulus of f into modulus of d, or from this theta is equal to cos inverse of f dot d divided by f into d.
So first of all, we have to calculate the angle theta. And what about the second question? We have to find out the projection of F on D. The projection of F on D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Yes, it is the scalar product F dot D. F dot D എന്ന് പറയുന്ന scalar product കണ്ടുപിടിക്കണം. Yes, listen children, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ? Yes, first of all, what is F dot D? Mathematically, F dot D നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Fx dx plus fy dy plus fz dz അല്ലേ? A dot B ആണെങ്കിൽ ax dx plus ay by plus az dz എന്ന സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു. അതേപോലെ f dot D നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? fx dx plus fy dy plus fz dz എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ what about modulus of f? Modulus of f is equal to root of fx square plus fy square plus fz square. അതേപോലെ modulus of d is equal to root of dx square plus dy square plus dz square. Now let's do the problem. Listen children, what about the vector f? F is equal to 3i plus 4j minus 5k unit. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ f x ന് പകരം വരുന്ന ടേം ആണ് 3, f y ക്ക് പകരം വരുന്നതാണ് 4, f z ന് പകരം വരുന്നതാണ് -5. Now what about the vector d? D is equal to 5i plus 4j plus 3k. Okay, so ഇവിടെ dx എന്ന് പറയുന്ന x component of displacement ആണ് 5, dy എന്ന് പറയുന്ന y component of displacement ആണ് 4 and dz എന്ന് പറയുന്ന z component of displacement ആണ് 3. Okay, so here we can write f dot d is equal to, as per the definition, f dot d is fx dx plus fy dy plus fz dz. Now substitute for x components, y components as well as z components of f and d. So what is fx? 3 into dx is 5. So 3 into 5 plus what is fy? 4. What is dy? Y component of displacement 4. So 4 into 4 plus what is fz? That is -5 into what is z component of displacement? That is 3. So the answer will be 3 into 5, 15 plus 4 into 4, 16 minus 5 into 3, that is 15. So the answer will be 16 unit. Okay, so what is f dot d? F dot d is equal to 16 unit. Okay, next we can find out the angle between these two vectors. So the angle between these two vectors cos theta is equal to f dot d divided by modulus of f into modulus of d. Okay, so here in this expression we have to substitute for f dot d that we have, that is 16 units. Now what about modulus of f? Yes, modulus of f is equal to square root of fx square plus fy square plus fz square. That is equal to root of what is fx? Fx is 3, fy is 4 and fz is -5. So root of 3 square plus 4 square plus -5 the whole square. That is equal to root of 3 square 9. 4 square 16. What about -5 the whole square? 25. So 9 plus 16 plus 25, the answer will be root 50 unit. Okay, so modulus of f is root 50 unit. Similarly, what about modulus of d? That is equal to root of dx square plus dy square plus dz square. Clear? So that is equal to root of dx, that is 5, dy, that is 4 and dz, that is 3. So 5 square plus 4 square plus 3 square. 5 square 25, 4 square 16 and 3 square, that is 9. Again the answer will be root 50 unit. Okay, now let's substitute for f dot d as well as modulus of f into modulus of d in this expression. So cos theta is equal to f dot d, that is 16 units. So 16 divided by what is modulus of f? Root 50. So root 50 into what is modulus of d? Again that is root 50. So the answer will be 16 by 50. Okay, root 50 into root 50, that is equal to 50. So cos theta is equal to 16 by 50. What about the answer? That is equal to 0.32. Or from this, theta is equal to cos inverse 0.32. Okay, so calculator key ആണ് cos inverse എന്ന് പറയുന്ന inverse trigonometric function key. അപ്പോൾ അതിൽ
നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Theta equal to cos inverse 0.32. So what about the angle between these two vectors? That is cos inverse 0.32. Now let's learn the famous work energy theorem, and here is the statement for the work energy theorem. The change in kinetic energy of a particle is equal to the work done on it by the net force. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണ്. Clear? And in high school classes we have learned an expression for this kinetic energy, that is kinetic energy K is equal to half mv square, where m is the mass of the particle and v is the velocity with which that particle is moving. Now listen children, here is the proof for work energy theorem. So we have learned kinematic equations, right? We have the relation v square is equal to u square plus 2as, or v square minus u square is equal to 2as, right? Where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement. Now multiply equation number 1 throughout by m by 2. ഈ equation 1 throughout ആയിട്ട് m by 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക, or half m കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക. So the equation will be half mv square minus half m കൊണ്ട് again second term multiply ചെയ്താൽ half m u square is equal to half m into 2as. Okay, so ഇവിടെ 2 get cancelled. So this will be half mv square minus half mu square is equal to mas. And we know that ma, that is the force. So this will be F into S, force into displacement. That is the work done W. അല്ലേ, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണ്ണിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. Here we got the same result. So here Fs, that is equal to W. And here, did you notice one thing? That is half mv square minus half mu square. What is it actually? Half mv square is the kinetic energy. Which kind of kinetic energy? Final kinetic energy. Since here the velocity v is the final velocity, this kinetic energy is final kinetic energy minus u എന്ന് പറയുന്നത് initial velocity ആണ്. So this term, this is initial kinetic energy. So final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy, we can represent final kinetic energy by kf and initial kinetic energy by ki. So kf minus ki, that is equal to work done W. So final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done, or this is known as change in kinetic energy. So change in kinetic energy is equal to work done. This is change in kinetic energy. Okay, so change in kinetic energy is equal to work done. That is the work energy theorem. So this is the mathematical expression for work energy theorem.